فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم prayer for 1 whole year. Just amazing. For 1 whole year. This narration is recorded in the book of Imam al-Tirmidhi. It has been passed sahih by Imam al-Albani. Next in line is Salatul Jum'ah, Friday prayer, which is obligatory upon every single believer. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was once on the pulpit and he is reported to have said, "Let the people stop neglecting Jum'ah, the Friday prayer, for if they do, Allah will place a seal upon their hearts and then they will become from those who are neglectful." And this particular narration is recorded